limit huu na stop orders ni stop loss na take profit. Mostly zinatumikanga to cut losses or to take profits. Now I hope you get that. Bado tuko part of the introduction, so ati nawapeleka mbio. Just relax and we'll come to it. Now hope sasa umeelewa order flow is what? Umeelewa key components of the order flow. I mean the 3 types of orders. What else? Let me see what I'm missing in introduction part. So volume na order flow who influence our price movement as you can see currently, like what you are seeing currently. Volume who influence market aje. So venye tu tumesema when order flow, by order flow namaanisha nini? Selling ama buying pressure. When order flow aligns with high volume, huwa inafanya nini? Ina results into a strong price movement. So if order flow align with high buy volumes, huwa ina align nini? With high buying pressure. If order flow ina align na high sell volume, huwa ina align na high selling pressure. So I hope you get that. Let me actually nibadilisha time frame. I was currently using like 1 minute time frame. So acha niweke 30 minutes time frame. So in case huoni hizi numbers, make sure you can zoom in hapo hivyo kwa presentation. You can zoom in into this footprint yote. Now, what was I saying? So, tulisema hii side, left side ni ya sellers, right side ni ya buyers. So don't forget that. This is bid, this is ask. So watu confused juu wameona B wanadhania B inamaanisha buyers. So bid inamaanisha tu bid na bid side ni ya sellers. So always usiwahi sahau bid ni sellers. Ama acha tuseme left ni sellers, right ni buyers. Ukiconfuse hiyo utakuwa unafanya opposite. Utakuwa unajipata ukibuy badala ya kusell ama ukifanya nini vice versa. So make sure you get that. After hiyo most probably unajiuliza colors. Hizi colors zinakuja kwa footprint chart zinamaanisha nini? I want to explain these colors in a few. Let me search our footprint iko na colors zote tatu. A minute. Then nikumbushe niwaonyeshe hizi settings za nini? Niwaonyeshe hizi settings za footprint. So make sure you remind me guys. So kwa each and every footprint you can see kuna 3 colors. Na lakini sio kwa footprint zote. So primary colors kwa footprint ni 2, green na red. So orange nitawaambia ni nini. So you can see kuna boxes ziko na green, zingine ziko na red, zingine ziko na sijui kama ni orange ama ni yellow. So ukiona so hizi boxes tunaziitanga cells. By cells na maanisha nini? Unaona tu box tunakaa hivi. Hii box inakuwa colored hivi. Ama hiyo box yenye iko na nini? Hii box yenye iko na bid and ask huku ndani. See each and every box you can see kuna like 12k times maybe 20. So obviously tumesema hii side ni ya seller, hii side ni ya buyers. So unaona box ziko colored, zingine green, zingine red. So hii box tunaitanga sell. Ukisikia mtu akikuuliza that red sell, utamaanisha tu what tunamaanisha, hatumaanishi hii sell ya I means SELL, tumaanisha sell ya CEL, zile cells za biology hivyo. Hiyo cell ndo namaanisha sasa. So each cell inakuwa na color yake. So if you see a cell with a red color, acha tuanze na red. If you see a cell with a red color, inamaanisha nini? At that specific cell ama that specific level, ilikuwa na lot of sellers compared to buyers. So any red one, tukichukua tu any random red one, let me like this one. See, this one is red. This one is red. Inamaanisha hii box ilikuwa na a lot of sellers compared by buyers. So in actually ukizoom in hapo nimecircle, what do you see? You can see ni 280 by 280k by 8.9k. So inakwambia aje at this specific level yenye nimecircle hapa hivi ilikuwa na 280,000 sellers and 8.9k buyers. So ni nani wengi? Obviously ni sellers. That's why your level imeandikwa na nini? Imewekwa nini? Imehighlightwa na red. So any cell, any block kama any cell umeselect ikiwa red, hata hizi tatu zimefuatana, inamaanisha this specific zone kwa hizi cells zote tatu zilikuwa na sellers wengi kuliko buyers. You can see ya kwanza ni 97,000 sellers by 5.8k buyers. Ya pili 142k sellers by 13k buyers. Ya tatu 147k sellers by 40,000 buyers. So as long as
sell iko na sellers wengi, it's always been red. So anytime unaona footprint iko na reds mingi, for example, let me acha ni zoom in kidogo iache kupotea. Anytime unaona footprint iko na reds mingi kuliko greens, ni kumaanisha ilikuwa na sellers wengi kuliko buyers. Anytime unaona footprint ikiwa na reds mingi, kumaanisha ilikuwa na sellers wengi kuliko buyers. Na kama ilikuwa na sellers wengi kuliko buyers at this specific zone, market in a high probability of what? Dropping down, like we have seen here. See, as long as sellers ni wengi hivi, market kuna high probability of it keeping going down. So msijali, we are just doing introduction, you can see. Now, that is green. I mean red. Now, what does green mean? So green is opposite of red. So, for example, if you zoom in at this specific zone, kaka hivi aka kwenye nimepoint hako, you can see nika green. So you can see kakona 241, not K, just 241 hivyo, multiplied by 34,000. So K means 1,000, M for millions. So hapa hivi kuna 241 sellers and 34,000 buyers. So that's why ni green. Hii ingine yenye hii nimecircle iko na 319 by 180K buyers. So basically iko na more buyers than sellers. That's why ni green. Imepotea kwa nini? So as long as a sell iko na buyers wengi kuliko sellers, I hope bado mnaona chart. So as long as a sell iko na buyers, now you have to zoom in, we have to zoom it vizuri juu tena ukizoom in sana hivi itakuwa impossible kuona. So you have to balance, vizuri and utaona bila kustruggle. So as long as a sell iko na green, kumaanisha iko na a lot of buyers kuliko sellers. So ukiona like footprint iko na a lot of greens, like hii iko na high possibility of driving market up. Ukiona footprint ikiwa na red, na a lot of reds, not just one red, iko na high possibility of driving the market down. Now, kuna hizi sasa za yellow hizi. So hizi za yellow zinaitangwa nini? Sijui kama ni yellow ama ni orange. Zinaitangwa imbalance charts. Now, what does imbalance means? So imbalance na manshanga nini? It's just a straightforward term. Imbalance na manshanga kuna there is no balance between buyers and sellers. Like a market na honga ikitafuta equilibrium. If kuna two sellers this side, unafaa kukaribia two sellers hapa. So it can either be 2, 3, 4 ama 5. Yani sio ati kitu kaa hii happen, kuna two sellers this side, but buyers unapata buyers ni 100. Hiyo ni imbalance kubwa sana. So what happens ni lazima market takuja kufill this imbalance. So market inatafuta equilibrium. Kama ni watu 20 wana sell, kukuwe na 20 buyers. You see. Kama ni watu 20 I mean watu 30 wana sell, kusikuwe na 500 buyers. So hapo hivyo kuna equilibrium. Kuna maanisha hapa kuna buyers wenye hawakupata contracts. So abaiko hawakupata contract na maanisha aje? If you minus like tuseme kulikuwa na, let me delete, assume kulikuwa na 30 buyers, 30 sellers side ya bid na 500 buyers. So inamaanisha nini? Kuna nini? Kuna 470 more buyers, aggressive buyers. Wenye hawakupata nini? Wenye hawakupata sell nini? I mean wenye hawakupata kubalance this equilibrium. So what happens ni ukiona such big imbalance inamaanishanga most probably market will go up. Like upate like ni kama upate kuna 0 sellers na 150 buyers. What do you expect market to do? Hakuna sellers, so there is no way this market will go down. So market will definitely start going up. So that is called imbalance. So kwa imbalance lazima kukuwe na kitu kaa hiyo, like one like kukuwe na abnormal number of imbalance. So this ikaribia kutoshana like tuseme ati 20 and 70, ati sijui 30 and 60. We want something abnormal like tuseme kitu kama nini, tuseme something like 2 and 100, sijui 3 and 50. Now that's abnormal contract. Na so lazima it happen inside ya sellers. Unaweza pata kuna 100 sellers but 30 buyers. So inamaanisha nini? Ukiminus 130 kutabaki 70 aggressive sellers wenye hawakupata nini? Buyers. So probably market will do what? Market will go down. So let me show you an example of such imbalance. So imbalance zinakuanga marked with what? Easy orange. So unaona hizi orange zinakuwa marked huku. Hizi ndo imbalance. So ukiangalia hii, can you make sure you zoom in kwa hii nimecircle, this imbalance nimecircle. Hiyo, hii nimepoint hiyo. So you can see iko like 50,000 multiplied by what? 1.
Imagine kulikuwa na 50,000 sellers but only one buyer. What did you expect? Did you expect the market to go up or the market to go down? Not 50,000 sellers, 50,000, but only one buyer. So one buyer what drive market juu money 49,999 sellers. So obviously this one buyer alipata one contract hapo, so ikabaki 49,999 sellers. You expect the market to go where? You expect the market to go down, and that's exactly what happened just because of this imbalance. You can see zilikuwa imbalance mbili zimefuatana juu. Naona ingine hii ya pili hapa hivi ya 53k by 12. Imagine kukuwa na 53,000 sellers but only 12 buyers. What do you expect? You expect them to drive the market down. Now that's what imbalance is. That's exactly what imbalance is. Bora kukuwa na that huge difference in the sales. Now that's just an introduction. So sikuwa nataka mchanganyikiwe na hizi colors mnaona huko hivi. So I just want to introduce the structure of the footprint charts. Then finally, so in case sai currently uko kwa go charting na yako ikaa hivi, most probably najua go charting yako inakaa hivi. Let me show you. Maybe yako inakaa hivi, hata sio hivyo. Let me show you. Let me reset to default. So najua yako inakaa hivi. So kama yako inakaa hivi, let's go ahead and set it together. Ndio tuone vile itakuwa. So just go to settings. Pako hivi kwa setting. So you can screen record whatever I'm saying. Kama you can screen record whatever I'm saying, juu hizi settings najua zitakuja kukusumbua. So make sure you are screen recording whatever I'm saying. Ndio ukiweka go charting yako kutafanya nini. So go charting is a compulsory kwa hii course. So make sure by tomorrow at least umesign. Wako na one free week. So usikuwe na excuse ati una hiyo $20 ama $10. So make sure umesign in. All you have to do is to verify your WhatsApp number. So make sure una screen record hizi settings, zitakusumbua vibaya sana. Now click on that setting, aka setting kako hapo hivyo on the footprint. So after you click on the setting, there setting. So on the candle type acha ikae narrow. Orientation acha tuweke nini? Acha tuweke right. Make sure orientation iko right like that. After umeweka orientation side ya right, kuja hapa hivi kwa text format. You see this text format. Hapa hivi sizitumia marker itapotea. Hivi kwa text format eka bid and ask like that. Bid and ask. I hope you can see that. After umeweka bid and ask, I want you on this on this this should not be too hard if I kwa mbili. Let me see. Yeah, hazifai kwa mbili. Single. How is that single? Double. Oh yeah. Let me redo it for you again. Set default. Yeah. So kitu ya kwanza ni hapa hivi kwa columns, make sure it's single. On the column, make sure it's single. So acha tuanze tu na column. On the column, make sure it's single like that. So after make a single, then kitu next nataka tufanye ni kwa text format. Toa volume, eka bid and ask like that. So by now, I hope yako inakaa hivyo. So for number one, column, make sure it's single, not double. Isikuwe double hivyo. So make sure it's single like that. Then kwa text format, make sure it's a bid and ask. So the other thing, make sure umeweka nini? Show profile. So these are the three most important stuff. So kwa columns, single. Then allow show profile. Then kwa text format, bid and ask, not volume. Usiweke volume maybe. So make sure it's bid and ask. Then on the sector, bado ukiwa kwa settings, scroll huku chini, make sure umeallow nini? Delta. Where is the delta? Delta marker, this one. Delta marker, that's volume. This one, delta marker. So you can see delta inafaa kuja hapa hivi above each and every footprint here. So make sure your delta marker, the marker is working. So make sure the delta delta change bar to bar is on. Now usiweke cumulative delta, usiadi, don't add this. Add the delta change bar to bar, not the cumulative delta. So after hapo, actually that's the only thing in unahitaji, but I want you to add this unfinished auction. So just mark it, that unfinished auction. They are very, very, very important. We'll come to them
like that. So you're good to go. For the sake of the imbalances, though imbalances tunatumianga kitu inaitwa delta footprints, but for the sake of imbalances, just allow them here. Show imbalances. Unaona hiyo option ya show imbalances. You allow to. You can see ukiweka show imbalances inaleta the oranges and the yellows. So weka tu hiyo show imbalances. So you can cut the recording now. Kama hujaelewa, make sure umesema hapo hivyo kwa in-call messages. I'll just repeat. Repeat. Okay. So let me reset it on the settings. So I've just reset it to the default. So yako ukisubscribe itakuletea hivi. So go to the settings, then kitu ya kwanza tumesema nini? On the columns ikuwe single. So make sure it's single like that, not double. Then on the text format uweke nini? Bid and ask badala ya volume. So bid and ask like that. So are we together mpaka hapo hivyo? So after hapo utaallow nini? Show profile like this. See, show profile like that. So you can see show profile. After me show profile utasema nini? Show imbalance like that. Show imbalance. After hapo scroll huku chini, allow nini? Unfinished auction like that. After umeallow unfinished auction, kuja hapa hivi kwa delta change bar to bar uiweke on. So it's just that, ni hizo tano: unfinished auction, delta change bar to bar, imbalances, utallow imbalances, then utallow profile, and what else? And make sure your orientation is center. Unaweza weka center ama but acha badala center, acha tuweke left. Left ama tutumie, acha tutumie right. So make sure your orientation is right. Usiweke left. Make sure it's on right like that. You can see each and every footprint data zake ziko side ya right. Usiweke ziko side ya left. Make sure ziko side ya right. Let's go to the current one. So this is the current one. You can see the information yake inakuja side ya right. Usiweke hii side, uta confuse. So make sure ziko side ya right. Haya. I hope sasa everyone gets that. So leo tunafanya tu introduction. So kuna swali mpaka hapo hivyo? I got a question. Mbona hujaweka hiyo delta change bar to bar tuone vile inakuwa? Iko? Si ndio hii? Ndio hii. So delta inaekangwa at each and every top of each and every footprint. So though nitaonyesha inatumikanga aje baadaye. Hizo So niko kila na mtu anaweza swali. kuset. Niko na swali but yangu nikiset naona inaleta just the last bars. Ndio zinaweka hizo deltas. Ndio inaweka hiyo data. Hizo data hizo bars hizo candlesticks za previous azireti any data. Maybe ushalipia? Nope. Hazikuletea kama hujalipia. Sawa, okay. So that's why I told you guys kulipia nayo lazima. You can't see the footprint charts kama hujalipia. So make sure umelipia ndio uweze kuona hiyo data. How do we get the 7-day trial? We set it up with you. So for me, sidhani naweza iset juu I'm currently subscribed, but after umeingia kwa huku kwa GoChatting utaona ka option hapa hivi ka upgrade. So I think utafanya upgrade, then utaenda upate the free trial option. So hapa hivi juu you can see mine kwa buy and sell juu nishalipia. So wewe utapata ka option ka upgrade. So actually Modhani ametuma the free trial link hapo hivyo kwa in-call messages.
So check that. Upate nini. Yeah, use that link for the free trial. It's free for everyone, but you have to verify your number, either your number or their WhatsApp number. So yeah. So I was Ido, just doing, yeah. I had a question. Mm-hmm. I was asking, umetuambia hii go chatting, maybe we can tunaweza shikana wawili tuna buy. So my question was, Mm-hmm. do we need we will be using the logins of one person, that is, because I know it will need maybe things like the email and other stuff. So Yeah. So we'll use one person's logins. Yeah, you lose one person's email. Okay. So and it requires a maximum of how many people? I think it's like maximum of 4 or 5. So is it possible you maybe if you 4 of you can come together and then you take it, and then is it possible? So yeah, that's what we are going to do. So kwa group mtapangana like watu wanne mnaitana, kila mtu anatoa like 5 USD, 5 USD, 5 USD every month. Mama mnasema this month watan, wewe mwingine the other month, hivyo. Ndo sasa kwa badala ya kulipa kwa peke yako, you can do that. True. Thank you. Haya. Is there any more question here? So I hope sasa watu wameelewa. So for the vitu kama order book, you can see, though I'm just showing on our details. So you can see we have 15 more minutes left. Unaona kaka arrow kama hapa, this part, that part there. So if you click that part, you'll access the vitu kama order book. If you click that part, then utaona kaka kitabu hapa. If you click this book, that's how you're going to access this order book. So I'll show you the purpose of order book tukifika kwa hiyo topic. So that's how you're going to access the order book. So if you click this part, imeandikwa DOM, that's how we're going to access the depth of the market. That you can see. Now this is the depth of the market. So we'll access that. So actually kuna website ingine utarequire kulipia. So you will access nini. Kitu kwani nileka right ama left? Which one is right? Oh, it's supposed to be left, not right. It's supposed to be left. Like that. So hakuna website unalipia, ingine utalipia. It's just go chatting, nothing else, and we are going to access everything, each and everything. I am. Any more questions? Ng'ang'a Joseph. Pizo ni aje? Ayo. Nilikuwa nauliza, Mhm. unaona kuna hii footprint ya mwisho, there is a red color. Mhm. Alafu ebu scroll towards the left. Left, like this. Ni right ama ni left? Huku nyuma hizi zingine zenye zisha form. Hapo. Kama hii ya tatu hapa, there is another color. Hii yenye iko na some, there is a green, yellow, then hii rangi ingine ni gani? What does that one mean? Is there any other color? Yes, inaenda kukaa red but sio red kabisa. Hapo juu. Hizo. Oh, yes. Just ni red tu, inamaanisha bado sellers walikuwa wengi. It's okay, thank you. Yeah. Mm-hmm. So then kuna hizi cells mnaona zikuwa highlighted ama kuna hizi cells mnaona their profiles ama their colors ni refu ama their profile ni refu kuliko zingine. So unaona kaka kanatoshana hivyo haka hivi but hii inatoshana hivi. Hii ni kubwa hivi but hizi sio kubwa. So the largest cell inamaanisha hiyo inaitwa high volume node. So high volume node unaweza ijua na by the cell being large ama by the cell being highlighted. So na kuna tu box tume-highlight na karangi red hivi. You can see kuna tu box tuko highlighted. Yani cells inakaa hivi. Unapata kuna ka-line kako nje yake kana highlight hivyo. Hiyo inaitwa high volume node. Kumaanisha kwa the whole footprint hapo hivyo ndo tu kulikuwa na a lot of volume being traded. Each and every footprint lazima ikuwe na high volume node, you can see. Each and every footprint iko na high volume node. So you at least sometimes inakwambianga kulikuwa na a lot of buyers ama sellers for the whole footprint. Ama kwa that point of control ni akina nani walikuwa wengi. But we'll come to that. Now that's called high volume node. Any other question? Ama tumalizie introduction hapo. So tumesema footprint charts. Footprint chart, it's like a type of a market profile and who display nini
both volume of contracts. Volume of contracts ama ticks, but we just say volume of contracts. Na lazima display nini volume traded on each and every level. So it's very helpful. So footprint inakuanga na nini? Footprint inakuanga na price level, like tu candlestick ya kawaida inakuanga na price levels, inakuanga na volume, lazima ikuwe na volume, inakuanga na bid and ask volume. So bid and ask ni the both volume bid and ask. Kuna footprints zingine utapata zikiwa tuna one volume by volume. If we go to settings like this, tukienda kwa settings hapa kwa bid and ask tuweke volume, kumaanisha tu tutakuwa tunaona overall volume, tutakuwa tu tunaona tu ki volume, tutakuwa tunajua ni ya sellers ama ni buyers, so but ni both combined volume. So kuna the other type of footprint called delta. So ukikuja hapa hivi kwa volume, hapa kwenye tumeweka volume, weke delta instead like that. So inatuonyeshanga nini? The difference between buyers and sellers. So ukisikia tu term delta, ujue ni difference between buyers and sellers. So assume kuna 20 sellers and 50 buyers. So the difference between hao wawili, hiyo ndo delta. So hapa hivi delta itakuwa plus 30. So plus 30. So kuna 30 more buyers than sellers. Assume kuna 60 sellers but 10 buyers. So hapa delta itakuwa nini? Delta itakuwa negative what? Negative 50. Juu kuna negative 50 more sellers than buyers. You see? Na delta ndo hukuambia who is currently taking over the market. If delta is positive, ni kumaanisha there is a lot of aggressive buyers. If delta is negative, ni kumaanisha there is a lot of aggressive sellers, but we'll come to that. So so delta, you don't have to minus manually. Each and every footprint you can see hapo hivyo juu kuna ka delta. Inakwambia kuna buyers wengi ama kuna sellers wengi. So you don't have to minus manually. Unakuwa umeandikiwa nini hapo hivyo juu. Above each and every footprint, delta ndo inakuwa imeandikwa. So kwa footprint ama kwa order flow, delta inakuwa with this symbol of a triangle. So ukiona a triangle then 150 ni kumaanisha a delta of 150, meaning 150 aggressive buyers. So delta inakuwa imeandikwa kwa hivyo. Haya, hizi lines mnaona uko hivi chini, like aka line ka blue, aka hizi inaitwa unfinished businesses, will come to that. Zinakuonyesha kwa that footprint, your footprint imeisha vibaya, imeisha with a certain number. Kuna there's a way that a footprint inafaa iishe. Zero contracts, haifai kuisha na a lot of contracts zenye hazijakuwa filled. In case iisha hivyo, inamaanisha kuna unfinished business ama unfinished auction, but we'll come to that. Na tu sasa nilikuwa nataka kila mtu aelewe whatever numbers mnaona hapa hivi kwa charts. So I hope everyone gets hizi numbers zote mnaona wapi? Mnaona kwa charts. Is there anything that I've left out hapa hivi? Let me see. So I hope now you get it. I think nimeelezea everything. Let me see. Hold up, there's another type of footprint that's important. So for kama ni imbalance is the same as delta. You see, delta is the difference between buyers and sellers. Na pia imbalance is the difference between sellers and buyers pia. So that's imbalance. So pia ni part of the imbalance. So isikupe stress. And so basically we have done introduction. We've covered everything. So whatever you're seeing in the chart, unaelewa order book, depth of the market. Order flow here, delta, sales, imbalance sales, a sale with a lot of sellers, green sale, a lot of buyers. Delta, we've said, unfinished businesses, ni tunaona tumewekwa each and every below kwa footprint, hizo ndo unfinished business. So I bet sasa kila mtu ako familiar na the go chatting. So kwa broker, kuna tutatumia broker mgani? I'll show you tomorrow on the broker that we're going to use. Steven Musa, you have a question? Hey Pizzo, I have a question. If is it a must that the markets must respect the orders contracted in the market? Sorry, is it there? Is it that is it the must that the market must respect the orders that have been contracted in the market? Yeah, most of the time ni lazima, but sometimes kuna kitu inaitwa spoofing.
Spoofing ni kusanya watu wanaweka a lot of orders then wanazitoa. Unapata wameweka a lot of buy orders then wanazitoa all of a sudden. So market will not respect those orders. But most of the time, lazima market respect the volume. Because ikuwa na 1 million buy contract na 1,000 sell contract na bado market sell. Unless kuna kitu inaitwa manipulation. Yeah. Thank you, Pizzo. Another question? Hi. Yes, Bedwell? Was asking, umetufundisha about the footprint na umesema kuhusu hizo cells, the yellow, the green and the red, but also on the footprint I can identify kuna some gaps, like it's just white plain. Does it mean anything? So if it's white plain, inamaanisha there was less volume on that specific zone. Okay. Yeah. Who else? Peter Kinyanjui. Hello Pizzo. Mhm. Sijaelewa hapo kwa order book na depth of the market. So hii ni kuguzia tu nimeguzia, then we'll come to that. There's a whole module dedicated to order book and the depth of the market, so use stress. Okay, nice. Is there Levis ameuliza swali yake? I hope Peter Kinyanjui ameuliza. So I can see any more questions. So guys, tunaweza endelea kesho. Just make sure by tomorrow you have the go chatting with you. But then niendelee sahi na most of you hamna go chatting. Anthony? Pizzo. Mhm. So I would suggest you tutumie like breakdown ya hizo modules so we can go through when mtu anakuwa prepared mwenyewe. Actually, I've already sent. I'll kindly someone atazireforward tena kwa group kindly. Okay, thank you. Hizo Mhm. issue na umesema go chatting hiyo $14 hiyo ni if una buy the package ya the whole year. Monthly. No, if you una buy the package ya the whole year ndio kuna hiyo nini discount ya hiyo percentage. So bado ni 20 USD. Ni 20. So alafu naona kwa nini trading view ni 14.95. $14 hapana, ya trading view ni 50 USD. The essential one. Ama lazima uko na premium. Premium one. Essential sidhani kuna nini. Okay. Yeah, it's a premium one. So kama mtu ana buy monthly 1 month itabidi tu mtu ana $20. Ina 14 ni una buy the whole year. So actually naona trading view kona offer. Sijui kama mimi niko na offer ya trading view naona sahi currently it's 17 USD. But normally inakuwa 59 USD. But sijui kama ni mimi pekee niko na offer. Yeah, so guys, tunaweza endelea kesho. So just make sure you have the go chatting ama trading view with you. So kama pia wewe unakuwa offer na trading view, it's better off. So guys, so have yourself a good night. Tupatane kesho. Kwa hivyo record class kindly at I drop kwa group.